Good morning, guys. Welcome to my channel. And today I'm going to talk about different asanas and uh, जिसको हम अष्टांग योगा या फिर हठ योगा करके कहते हैं, जो हम शरीर के जो सारे अंग प्रत्यंग को थोड़ा लचकीला फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करेंगे, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग्स. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन, or you have to concentrate on this particular position. Deal now from Bhavri up to the deep breathing. So when you start early in the morning, you start with meditation or Gayatri mantra, then Bhavri, Omkar, और फिर कपालभाति, तितली आसन, कपालभाति, भ्रष्टिका, शरीर संचालन, नमो मुद्रा, then deep breathing. वहाँ तक आपका हो गया जो, or even if every day in the morning if you start doing all these exercises for 20 to 25 minutes, even if that's enough, because your mind, your all जो पंचेंद्रिय है वो flexible हो जाएगा. Even if your throat will be clear, your nose will be clear, your mind will be clear, ear will be clear, everything. From deep breathing onwards, we will start doing Ashtang yoga kind of thing, जो हम सारे के सारे अंग प्रत्यंग को लेकर जो हम asanas करेंगे. And it starts with Surya Namaskar. So what I'm going to do is, whatever we have been taught, at योगा निकेतन, so वहाँ पर क्या होता है, गुरुजी लोग सामने बैठते हैं और हम यहाँ पर बैठते हैं. कभी कभी मैं भी वहाँ पर जब प्रेजेंटेशन देता हूँ, जब बहुत कम लोग होते हैं, अदरवाइज देयर आर प्रोफेशनल पीपल, दे जस्ट डू द प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग ऑन द स्टेज. वहाँ पर एक कार्यक्रम लिखा रहता है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. सो 16 और 17 मुद्रा का रहता है अप टू शांति पाठ, और it starts from Surya Namaskar. So I have given you, and each fortnightly they just change it. They introduce some other asanas, or even if in a month also they start rotating. So I have just two programs, or two lists. One I'm giving you here, and the other I'm giving you here. You just look towards these two leads, and some asanas are common in nature and common, some are a little bit different. So what I'm going to do is, I'm going to do one by one up to 17, and here also I'll start doing this. So either you follow the previous pre-Surya Namaskar, which is from Bhamri, then Omkar, or meditation, Bhamri, Omkar to deep breathing, and then if you can continue for this certain asanas, like using our Ashtanga yoga kind of thing, you can continue all this. So this will take at least 1.5 hours till Savasana and pranayam and Santipat tak. So ये 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, और अगर आप फटाफट करना चाहते हैं, even if it will take at least 1 hour 15 minutes kind of thing. Okay, so these are the two lists I'm giving you, and the very next we'll start from Surya Namaskar. So stay tuned for all those coming videos, one after another, and you can follow that. Keep on watching.